Hello friends, welcome to WinMean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 2 ஓட part 3 questions பார்க்க போறோம். 45th question. Brahmaputra plain is mainly located in which state? Assam, West Bengal, Sikkim. The correct answer is option C, one alone, that is Assam alone. Brahmaputra plains மெயினாக லொக்கேட் ஆகிருக்கிறது அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டில். இட் இஸ் அ லோ லெவல் பிளெயின் லொக்கேட்டட் இன் தி ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் கிரேட் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இது எதனால் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, இட் இஸ் பை த டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் ரிவர் பிரம்மபுத்ரா. இது கவர் பண்ணுற ஏரியா 56,275 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இந்த பிளெயின் தட் கிரியேட்ஸ் அலுவியல் ஃபேன்ஸ் அண்ட் மார்ஷி ட்ராக்ட்ஸ். Question number 46. Which river divides Peninsular Plateau into two parts? The correct answer is option C, Narmada. The river Narmada divides the Peninsular Plateau region of India into two parts. The region lying to the north of Narmada is called as Central Highlands, and region lying to the south of Narmada is called as Deccan Plateau. 47th question. Which of the following is an odd one among the following? The correct answer is option C, Narmada. So all major rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, இது எல்லாமே it lies to the south of India mountains and flow eastwards. They fall into the Bay of Bengal. Bay of Bengal கடலில் eastwardsல flow ஆகி கலக்குது. இதில் நர்மதை and தபதி are the two rivers situated in the south of the Vindhya flow westward. So இதோட movement it is towards west, and இது ஏன்னா there is a rift valley in that region. அந்த rift valleyனால இது westwardsஆ flow ஆகுது. Question number 48. Which of the following is the highest peak of Central Highland? The correct answer is option A, Gurshikar. The Central Highland it extends between the river Narmada and the northern Great Plains. The Aravalli it forms the west and northwest edge of the Central Highland. This Aravalli hills extend from Gujarat through Rajasthan to Delhi in the northwest direction. In the northwest direction 700 kilometersக்கு இது extend ஆகுது. The height of in the hills oda height is about 1500 meter in southwest. இது டெல்லி பக்கம் போகும்போது the height is greatly reduced and it is hardly 400 meter. So Gurshikar with 1722 meter is the highest peak in this range. 49th question. Which of the following rivers drain Malwa Plateau? Chambal, Betwa, Ken, Yamuna. The correct answer is option B, 1, 2 and 3. The western part of Central Highland தான் Malwa Plateau ன்னு அழைக்கப்படுது. It lies to the southeast of Aravallis. Aravallis கூட southeastல இருக்கு, and Vindhyachal rangeோட northல இருக்கு. The rivers Chambal, Betwa, Ken இது எல்லாமே மால்வா பிளாட்டியூவில் ட்ரெயின் ஆகுது பிஃபோர் தி ஜாயின் டு த ரிவர் யமுனா. Question number 50. Which of the following statement is correct? The part of the Central Highland which extends to the east of Malwa Plateau is known as Bundelkhand. Its further extension is known as Bagilkhand. Chota Nagpur Plateau is very rich in mineral resources, particularly iron ore and coal. The correct answer is option D. All the above statements are correct. The part of the Central Highlands which extend to the east of Malwa Plateau na Bundelkhand ன்னு சொல்றாங்க, and it is further extension Bagilkhand ன்னு சொல்லப்படுது. The east part of Central Highland lies in the northeast part of Indian Plateau, which is known as Chota Nagpur Plateau. இது much of Jharkhand
பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒடிஷா, வெஸ்ட் பெங்கால், பீகார் அண்ட் சத்தீஸ்கரையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இந்த ரீஜியன் வந்து இட் இஸ் வெரி ரிச் இன் மினரல் ரிசோர்சஸ், பர்டிகுலராக அயன் ஓர் அண்ட் கோல். 51 question. Which of the following statement about Deccan Plateau is correct? The physiographic division is the largest part of the plateau region of India. The shape of the plateau is roughly triangular. The area of this plateau is about 7,000 square kilometer. The correct answer is option A. Statement 1 and 2 are correct. இந்த physiographic division தான், அதாவது டெக்கன் பிளாட்டியோட physiographic division தான் லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பிளாட்டியூ ரீஜன் இன் இந்தியா. இதோட ஷேப் வந்து ரஃப் ட்ரையாங்குலாக இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் மார்க் பை லைன் ஜாயினிங் கன்னியாகுமரி வித் ராஜ்மஹல் ஹில்ஸ் அண்ட் அனதர் லைன் வந்து தட் பாசஸ் த்ரூ ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். த செகண்ட் ஆர்ம்னு சொல்லப்படுறது இஸ் மார்க் பை சாத்புரா ரேஞ்ச், மஹெதோ ஹில்ஸ், மைக்கால் ரேஞ்ச் அண்ட் ராஜ்மஹல் ஹில்ஸ். The third arm is marked by Western Ghats. The area of plateau வந்து is about 7 lakh square kilometer. அப்புறம் இதோட height ranges வந்து from 500 to 1000 meter above sea level. 52nd. Thar Desert is largest subtropical desert located in western part of India. The correct answer is option B. The Thar Desert வந்து it is known as the Great Indian Desert and it is large arid region in the northwestern part of Indian subcontinent. இதோட கவரேஜ் ஏரியா வந்து 2 lakhs kilometer squared. இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் 7th லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி வேர்ல்டில் 9th largest subtropical desert which is located in the west part of India. 53rd question. Match the following correctly. Actual desert region Dans, semi-desert region Marustali, sand dunes and salt lakes Bangar. The correct answer is option C. Actual desert region Marustali, semi-desert region Bangar, sand dunes and salt lakes Dans. ஸோ தார் டெசர்ட்டில் 2 மேஜர் டிவிஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் டெசர்ட் ரீஜியன் இல்லைனா மருஸ்தலி அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் செமி டெசர்ட் ரீஜியன் ஆர் பங்கர். ஸோ இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் டியூன்ஸ் அண்ட் சால்ட் லேக்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தன்ஸ். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் தார் டெசர்ட். 54th question. Thar Desert covers dash part of Rajasthan. The correct answer is option A. 2/3. The Indian desert or Thar Desert வந்து it lies in the western part of Aravalli range and it covers 2/3 of Rajasthan state. இது வந்து நேச்சுரல் பவுண்ட்ரியாக இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தான் கண்ட்ரிக்கும் இருக்கிற ஒரு நேச்சுரல் பவுண்ட்ரியாக இருக்குது. 55th question. Which of the following statement is correct about coastal plains? The Peninsular Plateau of India is flanked by narrow coastal plains of varied width from north to south. They were formed by the depositional action of the rivers and the erosional and depositional action of sea waves. The correct answer is option C. Both the statements are correct. The Peninsular Plateauங்கிறது தான் it is flanked by narrow coastal plains of varying width from north to south. இதுதான் வந்து வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ்னு அழைக்கப்படுது. This is formed by depositional action of rivers and the erosional and depositional action of sea waves. இது ரெண்டு தாலையும் தான் இது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். The Indian coastal plains are divided into 2 divisions which is western coastal plain and eastern coastal plain. 56th question. The middle part of Konkan plain is known as. The correct answer is option B. Kanara. The northern part of west coastal plain தான் வந்து கொன்கன் பிளெயின்னு சொல்லப்படுது. இதோட மிட் பார்ட் தான் வந்து கனாரா. The southern part of this plain is known as Malabar coast. இது வந்து 550 கிலோமீட்டர் லாங்கும் 20 to 100 கிலோமீட்டர் வைட்லையும் இருக்குது. Question number 57.
What is the northernmost extent of West Coast Plain? The correct answer is option A, Run of Kutch. The West Coastal Plain it lies between Western Ghats and the Arabian Sea. This extends from Rann of Kutch in the north to Kanyakumari in the south. இதோட width varies from 10 to 80 kilometers. இதோட main characteristic பார்த்தீங்கன்னா sandy beaches, coastal sand dunes, mud flats, lagoons, estuary, laterite platforms and residual hills. 58th question. Match the following correctly. Chilka lies between the deltas of Godavari and Krishna. Kolleru, Kerala. Pulikat lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Vembanand, Odisha. The correct answer is option C, Chilka, Odisha. Kolleru lies between the deltas of Godavari and Krishna. Pulikat lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Vembanand, Kerala. Backwater lakes coastal linesல இருக்கு. இதில் important Chilka, Odishaல. It is the largest lake in India, located in the southwest of Mahanadi Delta. Kolleru Lake it lies between the deltas of Godavari and Krishna. The Pulikat Lake lies in the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. இதெல்லாம் well-known lakes in the east coastal plain. இதில் வேம்பானந்த் லேக் கேரளாவில் சிட்டுவேட் ஆயிருக்கு. 59th question. Which of the following statement is correct? The Western Ghats forms the western edge of Peninsular Plateau. The height of the Sahyadris increase from north to south. Kodaikanal is a beautiful hill resort situated on the Palani Hills. The correct answer is option D. Statement 1, 2 and 3 are correct. The Western Ghats forms the western edge of Peninsular Plateau. It runs parallel to the Arabian Sea coast. Arabian Sea coast parallel run ஆகுது. The north part of this range Sahyadris அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. The height of Sahyadris it increases from north to south. ஆனைமுடி ஒரு ட்ரை ஜங்ஷன்னு சொல்லலாம். இதில் ஆனைமலை ரேஞ்ச், கார்டமம் ஹில்ஸ் அண்ட் பழனி ஹில்ஸ் இருக்கு. கொடைக்கானல் தான் it is a beautiful hill resort. It is situated on the Palani Hills. Eastern Ghats run from southwest to northeast form of eastern edge of this plateau. This range it is called as Purvadri. The Eastern Ghats join the Western Ghats at the Nilgiri Hills. It borders between Karnataka and Tamil Nadu states. The Eastern Ghats continuously இருக்காது Western Ghats மாதிரி. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar and Kaveri இது எல்லாம் தான் it has dissected this range at many places. அதனால Eastern Ghats continuously இருக்கிறது இல்லை. Question number 60. The coastal plain between Mahanadi and Krishna river is known as? The correct answer is option C, Northern Circars. The east coast plain lies between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal and it stretches along the states of எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் ஸ்ட்ரெச் ஆகுதுன்னா West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. இந்த plain it is formed by alluvial fillings of littoral zone by the rivers which flow eastwards of India. இந்த coastal plains consist of many recent alluvial deposits இருக்கு. இந்த coastal plainல regular shoreline with well-defined beaches situate ஆயிருக்கு. The coastal plain between Mahanadi and Krishna river தான் Northern Circars அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Southern part southern part it lies between Krishna and Kaveri which is called as Coromandel coast. 61st question. India's only active volcano is found in Dash Island. The correct answer is option C, Barren. The islands of Andaman and Nicobar தான் largely tectonic and volcanic region origin-ஆ இருக்கு இந்தியாவில். இந்தியாவில் ஆக்டிவாக இருக்க volcano it is found in Barren Island that is situated in Andaman and Nicobar group of island. இந்த ஐலாண்டில் Arabian Sea-ல while the islands of Arabian Sea-ல இருக்க islands எல்லாமே coral origin-ஆ இருக்கு. 62nd.
How many islands are found in Lakshadweep group? The correct answer is option B, 27. இந்தியாவில் வந்து 2 மேஜர் ஐலாண்ட் குரூப் இருக்குது, அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் அண்ட் லக்ஷதீப். அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபரில் வந்து 572 ஐலாண்ட் இருக்குது. இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் பே ஆஃப் பெங்கால். அண்ட் லக்ஷதீப் ஐலாண்டில் வந்து 27 ஐலாண்டில் இருக்குது. இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அரேபியன் சி. Which of the following statement about Andaman and Nicobar Island is correct? These islands are located in an elevated portion of submarine mountains. These islands lie closer to the equator, so the climate remains hot and wet throughout the year and has dense forests. These islands groups are of great strategic importance for the country. The correct answer is option D. Statement 1, 2 and 3 are correct. இந்த ஐலண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஐலண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அன் எலிவேட்டட் போர்ஷன் ஆஃப் சப்மரைன் மவுண்டெயின்ஸ். சப்மரைன் மவுண்டெயின்ஸோட எலிவேட்டட் போர்ஷனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இந்த ஐலண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் க்ளோஸ் டு ஈக்வேட்டார்னு சொல்லலாம். அதனால் இங்கே இருக்கிற கிளைமேட் வந்து எப்பயுமே ஹாட் அண்ட் வெட்டாக இருக்குது த்ரூ அவுட் த இயர். அண்ட் திஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஹேஸ் வெரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஏரியா ஆஃப் ஐலண்ட் குரூப் இஸ் அபவுட் 8,249 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். த என்டையர் குரூப் ஆஃப் ஐலண்ட் வந்து 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்தமான் வந்து நார்த்லேயும் அண்ட் நிக்கோபர் சவுத்லேயும். தீஸ் ஐலண்ட் குரூப்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் எ வெரி கிரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் தி இந்தியன் கண்ட்ரி. 64th question. Dash channel separates Andaman from Nicobar group. The correct answer is option A, 10 degree. Port Blair தான் it is the administrative capital of Andaman and Nicobar Island. The 10 degree channel அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்தமானையும் நிக்கோபர் குரூப்பையும் பிரிக்குது, செப்பரேட் பண்ணுது. தி southernmost tip அதாவது the இந்திரா பாயிண்ட் is a part of Nicobar Island. Question number 65. Which of the following statement is correct about Lakshadweep Islands? This is a small group of coral island located off the west coast of India. Port Blair is its administrative capital. The uninhabited pit island of this group has a bird sanctuary. The correct answer is option C. Statement 1 and 3 are correct. Lakshadweep Islands வந்து it is a small group of coral island. It is located off the west coast of India. இது கவர் பண்ணுற ஏரியா வந்து 32 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். அண்ட் கவரட்டி இதுதான் வந்து இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல். இதில் ஒரு அன்இன்ஹாபிட்டட் பிட் ஐலாண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு பேர்ட் சாங்சுரியும் இருக்குது. Question number 66. In which year Lakshadweep, Minicoy and Amindivi was named as Lakshadweep? The correct answer is option A, 1973. Lakshadweep ஓட administrative capital வந்து கவரட்டி. ஸோ Lakshadweep Islands வந்து it is separated from Maldives Islands by 8 degree channel. Earlier it had 3 divisions named as Lakshadweep, Minicoy and Amindivi. இதுதான் வந்து லக்ஷதீப்னு 1973ல் நேம் பண்ணப்படுது. Thank you.